Bom dia a todas as pessoas que se juntam a nós esta manhã. Agradeço a sua presença nesta sessão, onde a ideia é falar sobre como os painéis de LED estão aumentando sua penetração no mercado de aplicações indoor, tanto em salas de diretoria quanto em salas de controle. Meu nome é Rafael Herrera, eu sou Regional Sales Manager na Datapath Limited, e aqui comigo hoje está Alvaro Amar. Ele é o diretor de desenvolvimento da indústria Absen, que gentilmente me convidou hoje para me juntar a ela e compartilhar com vocês essas informações interessantes sobre os painéis de LED e sua aplicação prática. O Álvaro começará contando a vocês as novidades dos seus painéis de LED e, a seguir, eu compartilharei com vocês como os controladores de visual são uma peça importante na implantação de projetos com esta tecnologia de visualização. Então, acho que vamos lá. Álvaro vai falar em inglês. Se vocês tiverem alguma pergunta, tem aí a guia do chat, tem também a guia da perguntas e respostas. Então, podem se comunicar com a gente aqui. Obrigado de novo. Álvaro? Good morning to everybody. Bom dia. My name is Alvaro Amar. I'm from Chile. So I'm not good in the Portuguese, and I didn't want to use the Portuñol. So that's why I prefer to speak in English. Anyway, because of our industry, most of us are used to work or talk in English. So I assume that we can all understand what we are talking about. And anyway, as Rafael said, if you have any doubts, please let us know in the chat, and Rafael can reply in Portuguese, or I will try to do some Portuñol. I have been working for more than 20 years in the AV industry. Originally, I started as a system integrator, and then started working on CMS companies, software development for content management, and then moved directly to being the director of the display business division in Samsung for around 7 years. After that, I was called by Absen in order to manage all the Latin American market. So one of the key countries, as you may know, is Brazil. That's why we are trying to develop more partnerships and develop more partners for the different verticals. So in this case, we are talking about LED technology for control rooms and data visualization. And that's why I invited my longtime friend, Rafael, because you know that the display itself, even if it can be a very good display, a very good supplier, you need a solution to make that work. And that's why one of the best companies and one of the companies that know the most in this subject is Datapath by far. So that's why we are doing this together. So I will let you know, for the ones that doesn't know exactly who is Absen. I will let you know some brief introduction about our company. We are present in more than 120 countries. One thing that is very important is that we have more than 50,000 case studies. That's very important when you approach a customer, especially in the LED industry, when you have a lot of offering, but we can prove that offering because we have case studies in many places of the world, and I will show you later on some of them more related to this vertical that we are talking about. We are a company with more than 2,000 employees.
with more than 15 offices around the globe, and with more than 1,500 certified engineers that we call ACE, that is Absen Certified Engineer. In a normal situation, we do that course presentially. We also have an office in Brazil. It's a very technical office, and we provide this course freely for all the partners. Unfortunately, now because of the situation, we have not been able to do it in person. But anyway, we will do some introduction to the course. If anybody wants to attend to the course, we are going to do some introduction in online. We already did it for the Spanish market of Latin America, and especially we are planning to do some of that introduction in Brazil. So if you are interested, please let me know, and we can schedule a course. So we are present, as I said, in different countries of the globe with different offices. Even though in this map there are some offices that are missing. For example, in Spain, we are very strong. In Germany, we have our showroom for the whole European market. In America also, we have a strong presence. And in Mexico and Brazil, we have our technical offices for the Latin American market. And in Chile, I'm based in Chile for the commercial job for the whole continent. We have been 12 years #1 in exports. So that's very important, because you know that the domestic market for the LED, the Chinese or the Asian market, is very big. So if you add that market, we will be by far #1. But what we want to show you very honestly is what is important is that we, outside the Asia, we are also #1 in exports. So that's very important when you need to approach to an end user, or even for you can have the confidence that you are talking with a leader in this industry. We have 6 basic strengths. One is that we have a very strong control of the supply chain. Even though we manufacture, we encapsulate our own diode. That's very important, because it's one of the most important things on the display. No matter, we can also supply, if the customer asks for a special diode from a special brand like Nietzsche or Cree, we can also manufacture with those materials. We have some customers like Clear Channel or JCDecaux that they for some countries they say, no, I want this kind of diode. We manufacture it especially for them. We have a smart factory, very big factory. Almost everything is automated. We are already an international company, as I told you before. We have more than 12 different languages spoken inside the company. So that's very important. Even the people from China that are in charge of Brazil, they speak very well the Portuguese. So that is something that we see as an advantage, because we try to adapt to each culture in order to penetrate the different markets. Probably in some years I will be speaking good Portuguese, so I could speak Portuguese. I joined Absen just in December. As I said, we do trainings. We are the industry leader, and we have a very strong corporate culture. We are present in all the verticals that you can imagine that LED can be present. But in this case, I'm going to talk about very briefly 4 product lines, especially the first 2 is one of the ones that we are going to focus today. One is commercial display, that basically is everything that is facing the end user, retail, banks, finance,
car dealers, etc. Data visualization, that is going to be the main theme today, for control rooms, crisis rooms, etc. And we have digital out of home, in which we are very strong, and rental and staging, in which also we are very, very strong. This first vertical and the last two are the ones that are more mature, and this one is the one that is emerging. That's why we are doing this webinar. So as I said, where narrow pixel pitch is present, because for data visualization, we are talking about a very small pitch. For the ones that are not familiarized, pitch is the distance between the center of one pixel and the center of the other. So that distance finally is going to give me the total resolution. So when we talk about 2.5 millimeters and less, or 1.9 millimeters and less, we are talking about small pixel pitch or narrow pixel pitch. So where narrow pixel pitch is mainly used today, for corporate applications, let's say an auditorium or a premium lobby, for retail, for data visualization, and for broadcast. Especially, you know, now there are a lot of TV studios that are moving to LED, and now the film industry is moving to virtual studios, like Mandalorian, that you may see that mainly all the scenography is made with LED screens. So we are also working very strongly on that vertical. What's the brief introduction? Most of you probably already know the video walls and the control room started with CRT monitors that have had a lot of disadvantages, like image alignment and magnetic effect, color calibration, and basically they were not too practical, but in the 80s, it was the very beginning. Then CRT retroprojection was the technology that led the 90s, mainly for control rooms and data visualization applications. Then the DLP was the wow technology at the beginning of the 2000s. I remember visiting Infocom for the first time at the early 2000s, and I was like impressed with the DLP technology, mainly because of the small bezel, and it was almost bezel-less, and it was very attractive, but it had some disadvantages, like not easy to install, not easy to maintain, high costs of maintenance, and mostly it was oriented to big control rooms. So then I think that now we are in the starting the end of the video wall, the LCD video wall era that started on the 2010, more or less. Why? Because it was the most economic alternative to DLP. It's still suitable for limited budget installation, but you have some disadvantages. That is the color and light difference are very difficult to calibrate. Believe me, I worked in Samsung for 7 years. I was in the factory. I was an integrator, and everything that you could do with a photometer or colorimeter or whatever, it was very, very difficult to really calibrate. And also the viewing angle also had a lot of color differences. So in a big room, you will always have different opinions about the color calibration. And in a 24-hour operation for the integrator, especially, you will need to have a complete spare. So if something fails, you need to replace the whole screen, and have more than 2 people doing the service. So also the service costs are high, and the possibilities of failure may stop the video wall working for interesting time. So that is one of the disadvantages
that you see in the LCD. And the other one is that even though the manufacturers talk about around 50,000 hours of MTBF, minimum time before failure, around 2.5 years, you already start noticing that the display is becoming yellowish or reddish, also losing some brightness because the LED bars start to decrease their brightness. So basically, for a full operating control room, we are talking about no more than 3 years. That's something that with LED is far more than that, is double, almost double, because the lifespan is calculated for more than 100,000 hours. So with narrow pixel pitch evolution, LED technology started its road in the control room industry. Why? Because in the very beginning, LED was mostly used for the big billboards, for the out of home, basically because it was unable to meet higher resolutions. Now we are in an era in which we already can have very high resolutions in small spaces. So the other advantage is that energy consumption is much more effective than other technologies like LCD or DLP. So in a control room that you are going to have a 24/7 operation, it's very important, the consumption, because it's not a matter of 2 or more watts. It's something that is going to work 365 days, 24 hours a day. So consumption, it will be a matter of fact. Of course, it's bezel-less. That's something very important, especially when we are talking about applications in which you have numbers or small data, or for example, SCADA. That is something that is very used in the control rooms. You know, SCADA is a software in which you see a lot of lines, so every line counts. So if you have the bezel in the middle, even though it's very thin, probably it could happen that the bezel will eat that line. And the other very big advantage of LED is the flexibility to adapt to any available space with less depth. So you can utilize you can very well utilize the space. You can be able to have rear and frontal maintenance. That also very important in case of 24/7 operation, and less cost of installation and support, basically because if something fails, it will fail a tile, you can change the module, or if some power supply fails, depending on the model, the LED model that you are using, you could also have redundant power supply, so you can do it in working hours, not necessary by night or during the very early. You can do it very calm at the next day. And even though if it's not a redundant power supply system, changing a power supply is very easy. You don't need to unmount the whole system to do that change. So why bet for LED? Here we have the questions. Will narrow pixel pitch be the dominant technology on this decade? Will be an ideal replacement of the actual alternatives? Okay, the trend says that narrow pixel pitch is growing exponentially for all type of applications. That's a very good notice, because when more production is done, as you know, more scale economy there is an effect in the scale economy, so we have better costs. So the projection for the growth of narrow pixel pitch less than 2.5 millimeter in the following years, we are already here. You can see that it's growing very fast, and all the other pixel pitch, one of them are flattening, one of them are decreasing.
And this is the projection of some numbers for each continent. So what is happening? For every vertical in which DLP or LCD were leading, today, all those verticals are moving to LCD. For example, big billboards now is completely LED. That's a matter of fact. Retail also, except of the very small formats, let's say 55-inch or 49 or 43, is still LCD. But most of the installations in retail are corners or big displays or back of the cashier displays. All of them are moving to LED. And so on. It will happen that for control rooms, broadcasting, and all the narrow pixel pitch applications, of course, is going to dominate. It's a matter of fact. Why? Because we have a lot of advantages. As we said, the color calibration, most of you are integrators and know that color calibration is a headache in LCD. Also, viewing angle, reflection, and bezels, that is obvious. Now it's more common that people know that you can build bezel-less displays. So when you come with a bezel-less display, they say, okay, that's what we were expecting. So why narrow pixel pitch was not the best option in the past? There were resolution limitations because lack of availability of small pixel pitch solutions. Pricing, of course, less production, higher cost. Consumption was also less efficient. Now we have technologies with a very effective consumption, and most of our series are being obtaining certificates of different associations that can ensure that the consumption is very green, let's say. And there were some color and viewing angle limitations that also have been fixed with the pass of the years. This is like a roadmap for narrow pixel pitch. Here is one of the most common, that is SMD. What is SMD? For the ones that are not familiarized, is that in one diode, you have the three colors, and that diode is a pixel. Then we have something that we are working very strongly in Absen. We already have products available. I mean, you can buy it. We already have a lot of installations with them, with mini LED. That is a different technology that allows you to be to build even narrow pixel pitches. As a reference, nobody talks in LCD about pixel pitch, but as a reference, a 55-inch video wall display, full HD, that is the resolution that all the manufacturers use, like LG, Philips, Samsung, etc., is 0.6. You know, the pitch is a rule of 3. You know, yeah, there is the dimension, for example, width or height in millimeters, divided by the pitch, you get the resolution. So if you divide for example, a 55-inch display that the width is around 1.2 meters, you divide it by 1920, you will see that the pitch is 0.6. So we are very close to be here with 0.6. So that will allow us to have a 120-inch display with 4K resolution. So this is a matter of time. We are very close. That's why we are doing this kind of webinar, because we are giving you like a roadmap of what is going to happen in the industry. And then, of course, we will have micro LED
that we are also working on that with a technology that is called COB. We are still developing. We are almost about to present the technology. I mean, present ready to manufacture. Probably we will do that on the following semester, but we are already here. So what is mini LED? The pixel is composed by 4 diodes, so that's why you can have a higher density, and that gives you narrow pixel pitches. You have better contrast because as you can see, there are the diodes, and the diodes gets like a coating over. Of course, this is a big zoom. You are not going to notice this, but that coating makes a better black than in SMD. That doesn't says that you cannot use today SMD. We have a lot of applications in control rooms still with SMD. That is, of course, is more expensive, less expensive. Sorry, and because of this coating, that's a matter of fact. Mini LED is a little more stronger than SMD because the diodes are protected by this coating, and is 20% more energy efficient, basically, because you will have with 4 diodes in 1 pixel, you will have, of course, more brightness without a big effort. So as a resume of mini LED, with our technology that is called IMD, integrated mounted device, there is a reduced consumption, 20% contrast improvement, and better flatness because of this coating. So today, if we measure the ROI, that then with Rafael we are going to talk together, because the ROI is not only in the screen. As you know, all of us, we are working in the solutions industry. So as we said in the very beginning, you will have the display and you will have the controller. The LED technology is probably also will allow you to save money on the solution side, on the Datapath side, in this case. So why we have a better ROI with LED? Because probably in a control room, you will not use more than 30 or 40% of the brightness at maximum. So you will have a very strong saving on consumption. You will have a total design flexibility. You can do curves. You know that doing curves with LED is very difficult. You will have a bezel solution. You will have an ease of maintenance. There will be color and brightness uniformity from factory, guaranteed, and more than 100,000 hours of lifespan. So again, we ask, will narrow pixel pitch will be the dominant technology on this decade? Absolutely. We are convinced about that. And that's why we are already focusing on our control room solutions that I will now explain to you very briefly. First one is what we call Absen icon. That is an all-in-one screen. Comes in different sizes. And today we are talking about a full HD display that can be in 110 inches, 138 inches, 165 inches, in which we have a maximum depth of less than 3 centimeters. We have from factory options that you can order with wheels, or you can order it wall mounted. The other important thing for the ones that are familiarized with LED is not the typical LED in which you receive all the cabinets separated. You receive in this case 5 columns. So with 2 guys
is very easy to install in around 2 hours. So you put the fat columns in the structure that is already built from factory, and you have your screen running. One of the things that is interesting is that also it comes from factory with Android, in which you can install Zoom or different video conferencing applications. It also have, of course, HDMI inputs. And in case that you need a Windows application, for example, you're building a big control room that like the one that is behind me, but you also need a display for the crisis room or for the analysis room, and you need some Windows application, or even though you need to install some software, for example, to control the video wall. You can put an OPS with Windows. So as I said before, you have two installation options that are ordered from factory, with wheels or wall mounted, and also we have the option of including a soundbar. It's not standard because some people do not need the soundbar because they already have some other audio options. So we give the customers the option to select with soundbar, without soundbar. But what is always included is the wall mount, the wheels, and the frame, in order to make the screen look like one, let's say, big monitor or big TV. Then we move to our series, that is the KL series. These are SMD, as I said, SMD, 1 diode, 1 pixel, 3 colors. This is a very mainstream product that could be used for, let's say, a budget control room. Is our budget series. That doesn't mean less quality. It's just like we have more efficiency because they are bigger panels. These panels are not 16:9 resolutions, but with some combinations you can get into 16:9. Anyhow, with a Datapath solution, Rafael is going to explain that anyway, if you do not have the full 16:9 resolution, you can do 16:9 canvas and work as if they were LCD monitors, as you work probably today. We have it in different pixel pitch. Of course, in control rooms, we are going to maximum go through here, 2.5. And you can install them horizontally or vertically. Vertically is very suitable for doing curves. Also, we have another series that is less, they have less width than the KL series, that are much more suitable for doing more narrow curves. That is the N Plus series. And then we start moving into the mini LED series. As I said, 4 diodes, 3 colors in each. 4 diodes are 1 pixel. So we are talking about the A27 series, in which we already have case studies in Latin America. So don't worry, it's someone can pay it. It's not for the Dubai market only. And these cabinets are 16:9. So they are 27.5 inches cabinets. So if you put basically 4, you have a 55-inch video wall display, like in dimensions. So it's exactly as a video wall. If you do a 3x3 or a 4x4 or 5x5, you will always have 16:9 aspect ratio. Then we move into the HC series, that we already have smaller pixel pitch. It's the same format, 27.5 inches, 16:9 panels. But here we have a difference.
There are no cables for video signal connection. For the ones that are familiarized with LED signal connection, almost in all solutions is done with RJ45 cables, Cat5 or Cat6. In this case, the cabinets, when they match themselves, they already connect the signal, and you just need to loop the energy signal. So it's very easy to install. And now here you have a dual power supply with redundancy and a dual receiving card. For the ones that are not familiarized with LED, the basics is that you have a video source, like a Datapath controller. Then you convert the video signal into the signal that the displays recognize with something that is called the sending card or the controller. And that controller connects either by Cat6 or Cat5 to the display or by fiber, depending on the distance. And when the signal arrives to the display, the signal arrives to the receiving card. So the receiving card is the one that converts that information into making the diodes light on, off, in some colors, in other colors, and make you have the full image. So when you have redundancy in the receiving card and in the power supply, you have full redundancy of all the image system. And then we have the CR series, that we also have these 3 pixel pitches. We are working on a smaller, even smaller today. You also have dual power supply and dual receiving card. And a big difference with the HC is there is an advanced heat management design in case that you have less space with the wall behind, or if you have a very big wall in your design. Also, we are talking about 16:9 panels. This is basically all the lineup that we have in Absen. I'm not going to go one by one. Of course, any doubts that you can have, we can discuss it lately. And now I'm going to show you some case studies mainly related to control rooms and some Brazil case studies for you to see that we are already present and working in your country. So this is a control room in China with the CR series. As you may see, data that they are looking is very small with text. So that's why I was saying LCD walls are starting to farewell, to say goodbye. This is in Mexico, mainly used for camera monitoring. This is with the 82725. So that means is the 16:9 series, the ones that do not have power supply or sending card redundancy. And this is 2.5 millimeters. Why? Because the distance of the first viewer is far enough to have this pixel pitch, because basically they are monitoring cameras. And as you may see, building this curve was not a torture as it could be with LCD walls. Also, this is a control room. This was the installation phase, also mainly used for cameras. Here you can see the VMS. This is in Mexico. This is also in Mexico in the HSBC Bank with the CR series. This is also in Mexico with the 827 series. As I said, it's the let's say entry 16:9 with 1.5 millimeters pitch. This is in Panama, so that's why I'm saying
we already in our continent have the budget to install this kind of monitoring systems. Also in Mexico, here you have what today we will do with an icon. It's a full HD display divided in four windows, with a camera and some web monitoring. Also this is in Mexico. This is a monitoring system done with the N2 series, that the ones that I said that they had a less width, so you can do some curves. This is in China with 1.2 millimeters pitch. This is something that is very similar to what I was saying about SCADA for the electric companies or the mining companies, or mainly big manufacturers that use SCADA to monitor their processes. This is also in China again, with other applications, and so on. You can see that today the technology is available to replace the video walls. Basically, as you may see, almost all the applications done today with video walls are starting to be done with LED. Now I'm going to show you some case studies, not specifically of control rooms, that are installed in your country. This is in Sao Paulo Metro. We have more than 1,000 square meters installed. This is another. This is a shopping mall. Also, is this shopping mall, again retail. This is something for in out of home. P10, out of home again. This is just to show you that probably you have seen Absen more than you may imagine in Brazil. This is also very, there are a lot of them installed. This is P3.9. And this is one installation with the 827 pitch 1.9 in the public ministry auditorium. So we already have this model installed in your country. This is part of the installation of one of our mainstream products, and that's it specifically from my side, from Absen. So I would like to know if you have any questions. You can write it on the chat, or I will allow you, if someone wants to be able to wants to talk, can raise their hands. Here we have. Okay. What are the sales channels? We already have some VAPs, that is called value added partner in Brazil. Depending on the type of integrator, we can discuss some VAP agreement. So if you are interested, here you have my email. You can write me, and we can discuss how to work. Some partners prefer to work with a company that do all the imports and all the logistics and everything, and have local financing. And some of them prefer to work directly with us. So in that case, it's flexible according to the size of the partner and the requirements of the partner. Some other questions?
Someone has another question, technical question? Or well, anyway, we are going to do some examples with Rafael at the end of how you could integrate LED with Datapath. I think that if there are no more questions, we should move on to give the word to Rafael so he can do his presentation. Thank you very much for your attention. Can you share it, Rafa? Okay. Okay. Let me see. Okay, sorry. It should be. Can you see my presentation? Yes. Okay. Ok. Bom dia, pessoal. De novo, e obrigado novamente por se juntar a nós hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Herrera, eu sou gerente regional de vendas da Datapath Limited, responsável pelo mercado de Latam, que inclui do México ao Cone Sul, incluindo, obviamente, Brasil. Do meu lado, e como eu disse antes, a ideia é falar brevemente sobre como a Datapath adapta-se à tecnologia de painel de LED e porque nossos sistemas são necessários em muitas implementações, tanto no mercado corporativo e comercial, quanto no mercado de comando e controle, né? Não entraremos em muitos detalhes técnicos hoje sobre configuração e implementação. Convidaremos vocês mais tarde para um novo webinar para revisar isso em detalhes, mas veremos um exemplo prático de como nossa tecnologia se funde com os painéis de LED, né? Então, vamos lá. Uma breve introdução de Datapath, quem somos. A Datapath é um fabricante com sede na Grã-Bretanha, com quase 40 anos no mercado, sempre focado em processamento de vídeo e nos últimos anos em roteamento e distribuição de vídeo, né? Além dos escritórios principais em Derby, Reino Unido, temos escritórios em vários países, incluindo os Estados Unidos. Nosso escritório na Filadélfia é responsável por todas as Américas e hoje mais de 90% dos produtos são expedidos dos Estados Unidos. No entanto, todos os produtos possuem certificado de origem do Reino Unido, né? O que fazemos? Os que já conhecem a linha, a marca, sabem que temos diferentes linhas para atender no mercado, né? Temos, então, uma linha de varejo e eventos, que é basicamente o multidisplay, o produto FX4, para aplicações em lojas, bares, sinalização digital, sistemas de simulação, museus e outros, né, etc. Temos o Hidden Video Capture, basicamente aí temos as placas de captura de vídeo, que foi o começo da Datapath no mercado há 40 anos, fabricando placas de captura. Assim que as placas capturam vídeo e áudio, as placas são PCI Express, tanto digitais quanto analógicas, para diferentes aplicações.
eventos ao vivo, telemedicina, captura de palestras, salas de edição. Temos clientes grandes no mercado global, como Green Hypo. Green Hypo é um fabricante de servers para aplicações de eventos ao vivo, né? Eles usam a nossa tecnologia. Os video walls de qualidade real, high quality, temos aplicações profissionais através de sistemas de controle multifonte, IoLight VSN, para aplicações corporativas, comerciais e de localização, tipo aeroporto, né? A imagem que vocês enxergam aí é do aeroporto de Edimburgo, na UK, na Grã-Bretanha. É um projeto bem interessante, porque é um banner bem maior, um banner grande, né? E, finalmente, temos o que está juntando a gente hoje, que é as salas de controle, né? Aí temos aplicativos mais robustos, mais exigentes, críticos, como NOx, SOX, defensa. Vamos falar um pouquinho mais disso para frente. Por que a Datapath? Essa é uma pergunta bem interessante dos clientes finais, dos integradores de sistemas, né? Primeiro, temos nosso próprio departamento de pesquisa, desenvolvimento, e a gente fabrica tudo no Reino Unido, como já falei, né? Temos a experiência, 40 anos fabricando soluções visuais e processamento de vídeo, e 40 anos fabricando placas de captura, placas gráficas, e agora mais de 15 anos fabricando video wall controllers, ou controladores para visual, para multifonte. Temos nossas próprias fábricas no Reino Unido para todas as peças do sistema. Assim que a gente faz o design e temos plantas de manufatura no Reino Unido para o chassi, para o backplane, para as placas de captura, as placas gráficas, e temos os nossos próprios engenheiros para o design do software. Este ponto aqui é bem importante, porque a gente é agnóstica, nossos sistemas podem ser usados como qualquer tecnologia, sejam cubos de retroprojetor, televisão, monitor LCD, projetores ou painéis de LED, como a gente está falando hoje. Temos os softwares sem vínculos econômicos no tempo. O software é um pagamento único, com suporte total e ilimitado. É bem importante. A garantia, temos garantia global, a garantia 3 anos, pode se estender até 5 anos na maioria dos produtos. E temos toda a cadeia de distribuição é através de canais profissionais, né? No mercado global. Agora vamos falar os desafios de visualização. Quando você fala da aplicação com painel de LED, né? Então, falando em tecnologia de painel de LED, estamos um pouco fora do conceito comum de visual, né? Onde trabalhamos regularmente com matrizes de displays com resolução padrão e proporção definida. Tecnicamente, lidar com uma configuração para visualização adequada é cada vez mais exigente, por isso vamos dedicar um espaço a esta revisão, né? O mais importante de minha parte a transmitir neste encontro com vocês hoje
é que uma realidade que a tendência de visualização, como o Alvaro já falou, em ambientes comerciais e de sala de controle, nos leva para o DV-LED, para o painel de LED. E é importante saber que a Datapath já estava preparada para se adaptar a esta tecnologia, permitindo aos integradores e aos usuários finais a configuração para uma correta visualização dos conteúdos nestes dispositivos de visualização, né? Vamos ver. Normalmente, no vídeo digital, tanto doméstico como comercial, costumamos relacionar a resolução com a proporção da imagem, como vocês estão enxergando aí. E as resoluções, perdão, são dadas em largura por altura, né? 16:9, 4:3, dando a relação exata. No entanto, falando sobre a resolução, temos que levar em consideração a quantidade total de pixels. Por exemplo, vocês veem aí HD 4K, tanto HD quanto 4K em proporção, aspect ratio, são 1,77, né? Ou 16:9. Mas quando eu falo de Full HD, estou falando de 2,073 milhões de pixels. Quando eu falo de 4K, estou falando de 8,3 milhões de pixels, mais ou menos aí. Mesmo que a resolução corresponda à proporção ou não, temos o conceito de resolução padrão, neste caso que vocês veem aí, e resolução não padrão, que é muito comum quando a gente fala de painel de LED, né? Então, você pode falar de Full HD ou 4K, mas no conceito de total de pixels e não falando exatamente da proporção 16:9. É importante isso para quando você fala dos retos para visualização no painel de LED. Este é um exemplo real de um painel LED em resolução Full HD, com um painel Absen, com pixel pitch 1,5. Então, você vê aí que em comparação com qualquer TV ou monitor comercial, o tamanho do painel, neste caso, deve ser 3 metros por 1,70 metros, de forma a corresponder perfeitamente a uma fonte Full HD. Então, assim, se você tiver uma fonte, um source, com resolução Full HD, tem o painel de LED Full HD, aí você usa uma sending card, ou um LED sender, ou um LED controller, Full HD também, você aí não precisa processamento de vídeo. Aí vai direitinho da fonte sending card para o painel de LED, né? Mas para ter esse mundo perfeito, você precisa que o painel seja 16:9 Full HD. Neste caso, como este exemplo real aqui, o gabinete, você precisa 5 por 5, 25 gabinetes para fazer 16:9, e aí tem um tamanho de 3 metros por 1,70 metros. Então, não é tão fácil você falar para a sala de controle ou para qualquer aplicação, falar, ok, você, para não precisar processamento, vai para um painel de 5 por 5 gabinetes. Não é assim como funciona na vida real, né? Você tem sala de controle que tem uma tela com
mais largura, tem a aplicação comercial do chão, o piso para o teto, que aí tem diferentes proporções da tela. Então, aí é só para você ver que não sempre tem, quando se fala de painel de LED, não tem o conceito da 16:9 ou resolução ou proporção padrão, né? Vamos lá para um outro slide. Então, é assim como a sending card. Você tem sending card, depende, algumas marcas têm a sua própria sending card. Tem, por exemplo, a Absen. Eles fabricam o painel de LED, mas eles usam para as implementações, usam a sending card, a marca Nova Star. Então, tem diferentes sending cards. Mas, em geral, a sending card não é um scaler. Não é um escalonador, não faz downscaling ou upscaling. Portanto, em geral, o que eles fazem quando precisam ajustar a resolução de uma fonte para um painel, neste caso, de resolução inferior, por natureza, eles tiram alguns pixels, tiram informação da fonte. Então, aqui no exemplo que vocês enxergam, bem, uma fonte que tem Full HD e tem um painel de LED que tem uma resolução inferior, né? Aqui estamos falando de 4 por 4 gabinetes, tem uma resolução de 1536 por 864 pixels. Então, a resolução é menor que a resolução da fonte. Então, aí você precisa fazer um downscaling, né? Se você não usa um processador, o que você tem da sending card é que ela tira pixels, então tira os pixels desta forma, com este resultado visual que vocês veem aí, né? Então, você está perdendo parte da informação, parte da imagem da fonte. Então, se você tiver um painel de LED que tem essa resolução que é menor da resolução da fonte, aí você usa um sender, uma sending card, que tem que fazer um match, combinar com a resolução do painel. Mas tem um media player que tem uma resolução maior, Full HD ou 4K, aí você sempre precisa algo no meio. Aí precisa um aparelho que faça o processamento da imagem e pegue a resolução original da fonte e faça o scaling para fazer um match para a resolução e proporção do painel de LED. Então, aí é quando você precisa uma solução da Datapath, né? A gente tem, basicamente, temos muitos produtos em nosso portfólio, mas basicamente, falando do painel de LED, falamos de 3 soluções principais. Aí temos o FX4, que é um controlador single source, um controlador para uma sola fonte de entrada, né? Que tem uma aplicação mais comercial, para digital signage, painel mais comercial. Aí tem tem muita mais exigência, né? No mercado de digital signage é mais complexo, porque você aí tem basicamente uma fonte, que regularmente é um player da digital signage, um player de carteleria digital. E aí você tem que fazer
que a resolução e proporção da fonte façam um match perfeito com a resolução do painel, né? Depende se o painel é 10 metros de alto por 2 metros de largo, ou tem 10 metros de largo por 2 metros de altura, é uma proporção bem difícil de lidar, né? Aí precisa ter uma configuração especial, e o que o FX4 faz é dar a possibilidade para você fazer upscaling ou downscaling muito fácil. Aí depende se a sua sending card só trabalha com resolução padrão ou não. Tem diferentes formas de lidar com a situação, mas sempre tem uma solução como FX4 para fazer que a resolução e proporção trabalhem de forma perfeita. Aí temos também o IO-Lite, que é um controlador de múltiples inputs, múltiples sources, para aplicativos corporativos e salas de controle para aplicativos não críticos. E tem um chassis maior, que é o chassis VSN, múltiples sources também, múltiples inputs, para aplicações robustas e salas de controle para aplicações críticas. No caso de IO-Lite e VSN, você pensa aí em a implementação com múltiples inputs, e falando em geral para a gente, é muito mais fácil lidar com a situação da configuração, proporção, resolução, quando você trabalha com um aparelho como esse, porque eles têm uma placa gráfica que pode ser combinar com qualquer resolução de saída. É muito fácil, e assim você tem 5, 6, 10, 50, 100 inputs, você pode escolher a posição para ver todas as inputs, todas as fontes simultaneamente na tela. Então, os sistemas Datapath fazem downscaling, é diminuir a escala, como já falei, a resolução da tela é inferior à resolução da fonte, faz upscaling, que é aumentar a escala, a resolução da tela é maior da resolução da fonte, e permite a correspondência da resolução perfeita entre tela e fonte, e tem uma forma fácil de se acoplar à resolução de saída e usar múltiplas fontes, múltiples sources, para ver na tela que é a aplicação regular da sala de diretória ou para a sala de controle, né? Então, aí tem que os sistemas IO-Lite e os sistemas VSN tem essa possibilidade, a gente fala em inglês de freeform mode, ou modo de forma livre, que é basicamente você tem a liberdade de colocar qualquer fonte em qualquer tamanho, em qualquer lugar do painel de LED. É sua decisão, você não depende de um template ou um layout específico para fazer isso, você é quem faz a decisão onde colocar, onde ver as suas fontes. Aplicação do painel de LED nas salas de diretório, aí tem desculpa, aí tem diferentes situações que você encontra, né? Taxa de quadros, frames por segundo. Então, você, em uma sala de controle, você pode ver, ter 10, 15 diferentes tipos de entrada, cada uma delas com diferentes características. Diferentes quadros por segundo, 24, 30, 60. A proporção, o aspect ratio, diferente, 16:9, 4:3, ou tem uma entrada que não é padrão, diferente resolução, tem 4K, tem HD, Full HD. O tipo de sinal, pode ter sinal analógica, pode ter sinal digital.
E o problema também de HDCP, da proteção contra cópia, tem diferentes protocolos de HDCP que pode ter no mesmo controller recebendo diferentes protocolos. Então, aí tem que a maioria, se não todas as sending cards do mercado, pode lidar com apenas um dos sítios acima. A sending card não tem a forma de ver diferentes resoluções, lidar com elas e dar saída para o painel de LED de uma forma adequada, né? Então, aí você precisa contar com um controlador que dê o processamento, que receba todas as sinais com as suas diferentes características e permita para você posicionar essas fontes na tela. Isso é o que nós fazemos na Datapath, né? Os nossos sistemas IOLite e os nossos sistemas VSN permitem receber todo tipo de fonte. Nós ainda temos placas analógicas de vídeo composto, temos placa analógica com VGA, hoje, obviamente, temos as placas digitais como HDMI ou DisplayPort. Você pode ter 3, 4 placas diferentes com vídeo analógico, vídeo digital. Pode alternar as configurações, gerenciar as fontes. E o melhor e mais fácil é que você tem tem o controle para adaptar a sua resolução, como eu já falei. Nossas placas gráficas, você dá a resolução que você precisa de saída para fazer o mais perfeito para a sending card. Então, aí o que a gente faz é só um conteúdo de pixels que você precisa. É a única coisa que a gente tem em mente, né? Você dá para mim o tamanho da tela do painel de LED que você precisa para a sua sala de controle. Aí o Alvaro fala para mim, ok, são 36 gabinetes, né? Porque eu preciso este tamanho específico. Então, o que eu faço é um conteúdo de pixels. Eu sei, depende de quantos pixels eu preciso, eu faço a eleição das placas gráficas para cumprir com esses pixels que eu preciso para a aplicação. Vamos ver isso mais praticamente aqui com este exemplo, né? Vamos falar que você tem uma eleição de trabalhar com telas, displays, LCD de 55 polegadas e tem um 5x3, tem 15 telas, né? Aí você tem mais ou menos 5 metros por 2 metros com essas telas. Então, vamos fazer o exemplo com o painel de LED, né? Aqui um exemplo real, como um painel de pixel pitch 1.25 da Absen, que tem cada gabinete tem um tamanho de 640 por 480 milímetros, né? E uma resolução de 512 por 374 pixels. Aí, se você faz a comparação, então, não vai trabalhar com as telas LCD, mas vai trabalhar com o painel de LED, vai precisar 36 gabinetes, neste caso, neste exemplo, né? É uma matriz 9x4. Aí vai ter mais ou menos o mesmo tamanho que com as telas LCD. Qual é a resolução desse painel? Aí você tem uma resolução, 4.608 pixels por 1.536 pixels. Qual é o bom? O Bill of Materials para eu dar a solução para você, para esta implementação, esse deployment para esta sala de controle. Vamos falar que nesta sala, você já viu a tela, agora tem
as fontes, as sources, e você fala que tem 6 fontes diferentes. Podem ser 6, podem ser 10, 20, 30. Neste caso, vamos falar de 6 fontes. Aí eu falo, ok, não preciso um chassis muito grande. A gente tem um chassis que é o VSN 400, que tem só 4 slots, 4 espaços para a placa, né? Então, para as entradas, eu vou usar somente 2 placas de entrada, placas de captura. Aí tenho 8 entradas possíveis, das 6 que estou usando aqui. E o melhor é que para o painel de LED, eu só preciso, neste caso, uma placa de saída. Então, voltando para o exemplo, se eu vou trabalhar com a solução com telas LCD, 5x3, estou falando de 15 telas, eu precisaria aqui de 5 placas de saída, porque a ideia que a gente tem na Datapath é não fazer compressão. A nossa ideia sempre é ir pixel para o pixel de forma direta, sem compressão. Então, para lograr isso, eu preciso aqui, se eu vou trabalhar com telas regulares de LCD, eu preciso 5 placas. Neste caso, do painel de LED, eu só preciso uma placa. Então, isso faz que o design total seja menor. Eu não preciso um chassis grande. No caso das telas de LED, eu preciso um chassis de 9 ou ainda de 11 slots. Neste caso, eu preciso só um chassis de 4 slots para 3 placas. E aqueles que já conhecem um pouquinho da marca, sabem que com esta solução que eu estou apresentando aqui, tem não só as entradas físicas, as entradas da notebook, câmera IP, workstation, uma box para TV, um media player de carteleria digital. Você também tem a opção de trabalhar com fontes VNC, fontes de web browser, aplicativos que estão morando dentro do controller, dentro da máquina. Então, tem mais possibilidades. Aqui estou falando de 6 entradas físicas, mas com este controller você pode ter 5, 6 mais entradas por VNC, pode ter 5, 6 mais entradas por web browser. Então, estamos falando de 20, 30 entradas só com esta configuração, que é uma configuração que, falando de dinheiro, não é uma configuração cara e tem uma solução completa para o painel de LED. Agora, falando do sender, aqui você tem 2 possibilidades. Pode usar um sender, como neste caso, um sender 4K, e aí só precisa um, ou pode usar 4 senders Full HD, e aí depende do dinheiro, né? Que é mais funcional, menos caro para o aplicativo. Tem opções, porque sempre, como eu já falei, o que a gente faz é fazer um conteo de pixels. E aí dá qual exatamente é a solução do sender, e as nossas placas gráficas vão sempre ter a possibilidade de se ajustar à resolução nativa do painel de LED que você usa, né? E aí, como eu falei, tem qualquer fonte, em qualquer lugar, em qualquer tamanho, no painel completo. So, Rafael, thank you very much for your... Thank you, Alvaro. No, thank you. For inviting me. Yeah. And thank you all for being here with us today. Muito obrigado. Yeah, muito obrigado. Obrigado você. Bom dia para todos. Bom dia. Bye.
Valeu.